YouTube, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors les amis, back by popular demand comme on dit en anglais. En fait, non, c'est juste une personne qui a demandé, mais quand même. Quelqu'un a demandé. Quelqu'un a demandé à ce qu'on revoie mon frère. Comment il s'appelle déjà? Youssef. Youssef sur la chaîne. Il est de retour, c'est comme ça fait plaisir. Et donc, on a décidé de réagir aujourd'hui à Harry Mack. C'est un freestyler, rappeur américain de LA qu'on kiffe. Franchement, on peut dire que toi et moi, on est des fans de ce gars. Il est juste trop fort. J'ai tout vu. Voilà. Lui, il a déjà vu toutes les vidéos de Harry Mack, pas moi. Celle-là. Parce qu'il a beaucoup de temps entre les mains. Donc il a regardé ça, mais je lui ai dit attends, ne regarde pas la dernière, ok? Et donc le titre c'est What are you? Qui est, comment on peut traduire ça en français? Qu'est-ce que tu es? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que Je tu savais es? même pas qu'il y avait des titres. Donc Harry Mack, c'est un rappeur qui freestyle sur l'application Omegle, ok? Donc il appelle des gens au hasard, il leur demande de lui donner, je crois, 3 mots, n'importe quels 3 mots. Il les inclut dans son freestyle, un truc de... Mais vraiment, c'est incroyable. Donc, on va réagir à ça. Let's do this. Mais avant cela, bien évidemment, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram à Music Game News. Et bien évidemment, il faut que je remercie mes très chers validés. Ah, toujours. Ben oui, Les merci pour... Les vrais, comme tu dis. Les hommes. Les hommes, merci pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. All right. Without further ado, let's get to it. Le volume il est assez haut. Le volume il est assez haut. Yo, what's up? yo, On dirait Sush, Britney. are you a pre-recording? Ah, voilà ce What? titre. No, I'm real. Mais juste pour eux, pas pour lui. Knife if you're real. Knife. Say your favorite anime if you're real. My favorite what? Anime. Anime. Anime? Oh, Sailor Moon. What? Sailor Moon? I'm gonna watch Non. that one. It's on my watch list. Where are you guys from? Sweden. What about you? Oh, nice. I'm in Los Angeles, California. Los Angeles, California. You said that with so much confidence. That's so cool. If Los you're- Angeles, California. But if you're from Los Angeles, shouldn't you have confidence? You're like, I'm from Los Angeles, California. Like, please, we're from a place in Denmark, in a Elle s'en little fout place. du gars. I'm not from Denmark, I'm from Funbo. From where? Funbo. How do you We're say doing that? this relationships. Funbo. Funbo. That's what's up. That's what's up. What are you guys doing? Just chilling. Sitting here. Yes, me too. Also sitting here. Well, not there, but here, you know, relative to my Yeah, location. yeah. Los Los Angeles, Angeles. California. Yes, Los Angeles, California. T'as vu la différence de qualité d'audio de son microphone? Ah oui, ils le disent à chaque fois en plus. Ah, Ils lui c'est disent, ça. oh, toi, t'es quoi? T'es un. C'est un YouTuber, t'es un influenceur. ouais, ouais. Hey, can I do a freestyle rap for you guys? Yeah, More sure. talented people. You sound like a YouTuber. Eh, ah, voilà. I am a YouTuber. You are. But Drop it. I'm mainly a freestyle rapper, so I want to show you guys what that's all about. But I need your help. Yeah. Can I get like 3 like crazy random words to inspire my freestyle? Cartoon, Titan, and death. Damn. Cartoon, Titan, like Clash of the Titans, Yes. like Titanic. Yes. No, Yeah, no, we're just Titan looking at as in shit like here. Titans from like Attack on Titan. Like a giant. Yeah. Like same. a giant. Yeah, for sure, for Like sure. Titans in Greek mythology. If you're Yeah, Greek into mythology. that. Right. Okay, for sure. So, cartoon, Titan, and then was there one more? Death. 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 That's right. Death. Oh, no. Oh Let's my go. god, I love it. All right, I'm J'espère que ready. l'instru Should va I être grab this ouf. beat? hein. Bon, on va voir. Yes. All right, let's get it. Yeah. Old school. Yeah. Yeah. Hey, let's go. Yeah. Yeah. Hey yo, this rapper's like I'm nice.
I'm like, you ain't really hard, dude. You ain't even real. You remind me of a cartoon. So stop lying, put that fake gad away. You remind me of shows we used to watch on Saturday. More than check the way that I'm performing, do it big. Hey, I go to beats like cartoons go to kids. Hold up, let me break it all down. You know that they cannot hate it. I'm the rapping cartoon. I'm so animated. I lay it down properly. I'm known for putting all my words together logically. And when I drop a free, never sloppily. Hey yo, I'm looking for the paper they gon' offer me. Now check it out. When I'm striking to the greatest ever, I shall be a liking because I'm rolling like a titan. L'impression qu'il In this décide là. game of rap, I'm about to triumph. Titan like Titanic or Titan like a giant. Hold up. Then again, I'm about to shift up every policy because I'm a fucking Titan like I'm out of Greek mythology. Here to get loose, check out the language I produce. I'm the Titan and I'm striking like the lightning that's from Zeus. Whoa. Check the way that I'm killing it when I'm ciphering. Better bet my lyrics be more wetter than Poseidon. Roll with Aphrodite on the nightly. Rappers wanna strike me. Greek mythology, they wanna fight me. For certain, we gon' hurt MCs. I'm flexing like I'm Hercules. I'm overheads like turbans be. I'm shocked they never heard of me. I'm back again to rap for them for these styles they be thinking. Shout out to the girl in the black cap and the blanket. Yeah, I break it down for my people. I kick the flows that they repeated. I'm in LA, they out in Sweden. I was like, I'm from Los Angeles, California. That's my vibe. I rep that shit with pride. Yeah, I gotta say it like I'm proud. When I say the city that I'm from, I say it loud. Hey, I'ma kill it when I rhyme, and can't nobody fuck with that. I'ma go over some heads just like your white bucket hat. Yeah, I see you nod and do this often. Harry Mack, I spit until I'm out of breath. AKA, I'm about to rhyme until the day I meet my death. Yeah, I'm never stopping, I'm a problem. Microphone rocking till the day they lay me in the coffin. Yeah, and y'all know that I'm hard, I'm the greatest. Even if I die, fuck it, I'll be reincarnated as the greatest rapper of the future generation. So death is just another wall that I'm penetrating. I'm innovating, I'm improvising with the great stuff. Or maybe when I die, I'll decompose into space dust. And when that happens, I'll consider it a miracle. I feel I was always meant to be part of raw materials from which we mold the future we on. Hey, when it be coming to lyrics, y'all know that I'm coming in strong. Listen, y'all know I'm the greatest one you ever heard that's on my life. They were like, are you real? Nah, wait, say knife. So I said knife, then I cut through like the blade. Matter of fact, I'm here to show you that I'm really getting paid. Look, I stay fly. Knife, I was like, say it, why? She was like, I'm trying to assess if you are AI. I'm not a robot, although my flow's hot. Never been mechanical. I grip up on the mic and then I damage you. Yeah, we be in this session about to get major soon. Add me to your watch list right there after Sailor Moon. What? Oh, gars, ce gars abuse, man. La preuve. Non, mais. Check sa tête. Ouais, non, mais il abuse. Il est C'est- incroyable. Déjà parce que l'instru, déjà, il est old school. Et je peux t'assurer J'adore. que si tu l'écoutes sans son rap, ça va pas faire le même effet. Tu vois, tu vas là, c'est cool. Mais Non, je kiffe les instruments comme ça. Ouais, C'est mais- un peu à la IAM et tout, là. Genre, demain c'est loin, c'est genre très monotone. Et là, le gars, il est tac, tac, oui, tac, tac, mais même tac, l'instru tac, de tac, IAM, tac. je pense que si tu l'écoutes Bah oui, sans c'est pourri, IAM, là. c'est pas. Ouais, mais tellement on a aimé que on aime. Tellement on a aimé l'ancien instru. Le de IAM, raisonnement on de aime malade ça. là. C'est Non, tellement on a aimé qu'on aime. Mais oui. Et t'as vu, il a pas mis de sous-titres cette fois. Moi, je vois jamais les sous-titres. Si. Les sous-titres, c'est bon, c'est quand eux ils parlent. Non, Parce non, qu'on les non, comprend je pas. te jure que moi la vidéo à laquelle j'ai réagi la dernière fois de Harry Mack, il avait mis les sous-titres de Ah, son parce que rap. Peut-être t'avais. Non, 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 je sais pas. c'était lui qui avait mis ça sur sa vidéo, mais je pense que c'est beaucoup trop de travail et donc il le fait plus, tu vois. C'est ça. By the way, les amis, c'est la première fois qu'on fait une réaction où on a tous les deux, genre, des écouteurs et des headphones. Donc on a un petit peu de mal à s'entendre quand on a les headphones, non? Moi j'ai un petit peu de mal à Ah, ok, parce t'entendre. que toi, c'est. Ça coupe le son, non? Non, ça coupe Non. pas le son. Non. Alright. On continue. That's like the best thing I've seen today. Just gets better and better. Holy shit. How? How do you make that happen like 2 minutes? Just full of references. References. Thank you. Everything we said in our conversation was like in that, and then way more. C'est incroyable. Big applause. Thank you. Now, Donc en gros, ils lui ont dit que tout ce qu'ils ont eu dans leur conversation pré-rap, lui il a mis ça dans son rap, tu vois. C'est ça la beauté de Harry Mack. Il a pas parlé du béret, je suis pas impressionné. Ah mais il a parlé du ouais, Bob. c'est du Bob, mais pas du béret. Ou de la chaise blanche. did you have a YouTube channel? Because I'm gonna need that. Yes. Yeah. Let me add it to the chat right Oh now. my God, you're I so go by fast. Harry Mack.
So that's my YouTube channel, and I'm actually making videos for my YouTube right now. Would you guys be cool with me using this clip in one of my videos? Yeah, sure. Go for it. Yes, thank you so much. Oh my god, you're famous. No, just a tiny bit. Il a atteint les millions, pas encore. Presque. Well, you're sûrement. very talented. Thank you so much. Jesus Christ. S'il a pas atteint, il doit être à 990 000. I was just sitting there like, Challenge. and it just kept going and going. It was oh my god. Jesus, how? What are you? Like, Le a Suédois parle bien lyrical anglais. genius? Voilà le titre de son. de Ah, sa what vidéo. are you, What ouais. are you? Mais oui, les Suédois parlent très bien anglais. Très bien. Wow. Je crois que c'est leur deuxième langue. I don't think you Genius. even know that many words. That's amazing. Thank you so much. Well, it was really nice meeting you. That You're was, so, oh my you're God, so I'm good. mind blown. That was Yeah, same. like everything was a reference. You guys are awesome. Thank you so much for being a part of my video. I really appreciate y'all. Have a I nice appreciate day. you. Jesus Christ. Yeah, we appreciate you. Oh my god. Elle veut pas le laisser partir. My pleasure. Seriously, this is what I love to do. So thank you guys. You're very good at it. Thank you. Love to listen. Love to listen, yeah. No doubt. Have a great day. Have a nice day. Bye. Bye-bye. Bye. Est-ce que toi tu peux dire avec confidence, confiance, whatever, confidence que c'est le meilleur freestyler que Bah tu oui, aies de jamais loin, écouté? de très là? loin, parce que les autres, tu sais même pas si c'est de vrai freestyle ou si c'est du fake. Ok. What's up, man? What's up? What you, a streamer? Yeah, I make YouTube videos. About what? I'll show you, man. I'll show you. Can you give me like 3 random words? Il me rappelle un de mes anciens Dog, colocs à cat, Waterloo. bat. Hold on. Can you give me like 3 like crazier words? Like, you know, not as basic. Stereotype. Yes. Yeah. Pterodactyl. Pterodactyl. Yes. Yeah. Explore. Explore. There we Il me go. There we rappelle go. trop mon ancien Stereotype. coloc. Pterodactyl. Il s'en fout de Explore. tout. Hold on. Check this Ouais. out. Play me through your speakers, get your stereo height. I build my own path. Let's niggas not go. Stereotype. Hey yo, y'all know these rappers don't share no love at all. Fuck a stereotype. I'm never judging y'all. Hey yo, you know I come off the top when I'm kicking the dopest rhymes. Yeah, never be stereotyping. I'm keeping an open mind. Yeah, y'all know that I'm doing this for hip hop lovers. Fuck a stereotype. Can't judge a book by its cover. I'ma do me forever. I come off the top though. I'm blowing your mind when I'm kicking these hot flows. Yo, hold up, they ill flows. Yo, hold up, they fat flows. Yo, hold up, they flat flows. They like pterodactyls. I'm over your head. Hey, Mac off the top, kicking rhymes galore. Matter of fact, my lyrics so old school, they be comparing me to the dinosaurs. Yeah, every time I do it, pop on stage and the fans, they be begging for us. Hey, fly like a pterodactyl, sharp like the tail of a stegosaurus. Hey, Mac off top when I do this, y'all know I'm coming through just to flex. Hey, matter of fact, they come up short, kinda like the arms all up on a T-Rex. Hey, I'ma do my thing right now when I freestyle, homie, that's the Jurassic Park. Hey, Mac is a monster, I break out my cage at Jurassic Park. Hey, do my shit and everyone is flipping. Hey, Est-ce qu'il va dire when dog, I cat, kick around, bat? I got my people tripping. Hey, give you just a taste, then I give you more. Hey, stereotype, pterodactyl, while I explore. Hey, when I'm exploring, they be blown away from explorations. Harry Mac, I wreck your mental state with all these wet creations. C'est incroyable. Going deeper than ever, I'm dropping mad facts. He got the fitted cap, I got the snapback. Both of us with bad words, y'all know what we all about. Anything I see and anything I hear, I call it out. Anytime I'm rapping, man, I leave these rappers wasted. He said cat, dog, something else. I said not so basic, so we said, give me a second, let me come through with some better words. Yeah, then he hit me once again, coming with the clever verbs, the adjectives, the adverbs, and the nouns. Every time I grip the mic, I'm about to throw down. Do what I feel, and you know that I'm a god. Peace to the homie, listening AirPods. I can see them all in your ears. Every time I rhyme, you know I spit it clear. H-Mac, y'all know that I'm fully evolved. Yeah, I see the clothes hanging on your wall. Hey, even if rappers was the clothes that's on your wall right now, they still couldn't hang with me. I'd have them falling down. Yeah, I said this shit is lethal. I make you cover your face when spitting bars upon Omegle. For me to blow your mind, it truly is essential. You so blown away, you got your fingers on your temples. Let's go. Yo, laisse voir la réaction, man. C'est abusé. Il est incroyable. Attends, mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais l'instru est complètement différent. Il a switché le flow et tout comme ça. Et encore une fois, il a tout inclus dans son rap là. Le gars, il s'y attendait pas du tout, le pauvre man. Dog, cat, bat. Oh, what the? Oh. That was crazy. That
was fire. Il a pas dit un gros mot, lui. Oh, that was fire. Oh, my God. Now I gotta sub to your YouTube. Ah bah oui. I got you, bro. What's up? I should watch all of it. Yeah, What? I'll put my channel in the chat right now. Oh, what? Oh my gosh. Oh, gosh. Oh, have a nice day. Hey, is it cool if I use this in one of my YouTube videos? C'est bon, il Amar. Thank you. Thank you, man. Oh, thank you. Bro, that was so good, bro. I swear that was good. Thank you. Thank you. Have a nice day. You too. Peace. Je crois qu'il était choqué, man. Ouais. Ah, yeah. What's up? Hi. How's it going? Genre, elle est surprise alors qu'elle est genre. Everything's fine. Everything's How are fine. you? I'm good. I'm good. You Elle a know, l'air no blasée. complaints. Just hanging out. Where are you from? Vietnam. And you? Hey. I'm in Los Angeles, California. Mm-hmm. Yes, yes. You know, I'm on here doing freestyle raps for people. Could I do a freestyle for you? Sure. Okay. Okay, but you gotta help me out. So can I get like 3 random words from you to inspire my On va freestyle? dire, Peter. And Peter Pan. meat. Meat. Yeah. And white. Wide. White, the color. White. Yes, yes. Wow. Who's Peter? My boyfriend. Oh, nice. Shout out to Peter. What's your favorite thing about him? His height. That's amazing. All right, Yo, elle a- Peter Sa taille. Déjà qu'elle a meat. réfléchi. and white. Height, il est grand. Yeah. All right, let's do it. Yeah, yeah, Oh, yeah, shit. yeah, 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 yeah. La flûte, man. Okay. Okay. Moi, je suis toujours team flûte. Okay. Ben, son rap, elle est ici, Okay, look, l'instru. look. Mac off the top, I'ma drop another heater. Make my room like a venue with a theater. Can't see me losing cool, I can't either. Big shout out to your boyfriend Peter. H-Mac, I'll be rocking on the mic. What's your favorite thing about him? She was like, his height? Yeah, y'all know he's never gonna fall. Yes, y'all. Shout to Peter, cause you know he stands tall. Yeah, you know I'ma get this done. I'm tall too, yo, I'm 6'1". How tall is Peter? Better Hey, let me go. know. Every time I kick a lyric, they gon' sweat this flow. H-Mac with the fly poems. I'ma make these rappers die home. She be filming on the iPhone. H-Mac, you know he is strong. Connect from LA out to Vietnam. I'ma throw it down, you know I get the golden crown whenever I be representing. Coming off the top and I be straight inventing. Doing what I'm feeling and I'm flowing off the head. I be sitting in the chair, she be sitting in the bed. Still we connect, cause you know I drop an ill flow. Most these other rappers, they be softer than your pillows. Do what I gotta do whenever I come off the tip. Hey, grabbing the microphone and I rip, taking you all on a trip. Do me, spitting truly non-stop. Yeah, y'all know that we staying on top. Yeah, you know that I'm crushing every beat. Okay, second word, that would be meat. H-Mac, y'all know that I never been fake. Word to meat from a cow in the game, it's high stakes. Y'all know I got them hardcore thoughts. Hey, I be eating instrumentals like a pork chop. Hey, check out the way that I be ripping, man. I really got them flipping rappers scared. That's chicken. Yeah, y'all know I'm a dude, it's the best. I'ma eat a rapper up, something like a chicken breast or a chicken wing. I'ma do my thing, or a chicken leg. I'ma make you beg. Got liquor out the keg, get you twisted, leave you missed it. I've existed just to flip it, and y'all can better fucking witness. Yeah, and y'all know what we bout. H-Mac, I be getting loose on the scene. Meat is a big part of my cuisine. I probably need to sub it out for more greens. Too much protein, not enough veggies. Yeah, that's what's gonna make me mad heavy. Yeah, right up off the brain I flow. Plus eating all the meat, it ain't sustainable. Hold up, sometimes I wonder what it's worth. Gotta let go with the meat just to take care of the earth. Y'all know we can't live this way forever. When I grip up on the mic, you know I spray you clever. On this ill endeavor, I'm ready to strike. Color of your pillows, you know that it's white. Color of your wall, you know that it's white too. Hey, every time I grab the mic, I'ma slice you. Do what I feel. Hey, I'm rapping tight. The situation's never black and white. It's somewhere in the middle. I guess it's a gray area. Mac kicking lyrics heavy as an aircraft carrier. Breaking every barrier, hopping every obstacle, doing the impossible. Put you in the hospital. H-Mac, man, I'm ripping the flames. Every time I fucking come, I spit off the brain. Let's go. Wow. I don't know what to say. It was really good. I didn't believe that it was a live performance. Yeah, I'm right here. You were really good. Like, are you a rapper? Yeah. I am. C'est awkward. I go by Harry Mack. I have a YouTube channel. I'll put it in the chat. Harry Mack? That's me. Oh my god, it's so I'll follow you. famous!
Thank you. It's really good. Ah non. Thank you. Thank you for La it. fille est Good blasée, rap. man. My pleasure. Shout out to Peter as well. Ouais. Okay. All right, have a nice day. Yeah. The Have a top, nice day. You too. You too. Peace. C'est déjà fini, Bye. là? What's up, guys? Oh, tu le sens pas passer, man. C'est incroyable. C'est juste dinguissime, ce gars-là. Le nombre de fois qu'il a changé de flow sur ce dernier instru, c'était incroyable. Et moi, sachant que je suis team flûte, c'est ce que je leur dis toujours parce que j'aime bien utiliser les flûtes dans mes instrus. Ça, j'avais l'impression que c'est plus une flûte de pan. Tu vois. Ouais, c'était c'était pas une flûte smooth. normale, là. Ah ouais, non. En plus, ce qui est bien parce que c'était des sonorités asiatiques. Ouais, en plus, même le début, c'était un robot du gars. C'est ça. Et puis elle est du Vietnam, donc c'était Elle a parfait. rigolé direct. C'est ça. Non, c'est incroyable. Il est juste incroyable. Pour ceux qui comprennent l'anglais, franchement, c'est la masterclass, comme vous aimez dire en fait là. C'est incroyable. Mais je crois qu'il a juste tellement pratiqué que genre ça vient tout seul. Il avait dit, je crois, à quel âge il avait commencé. Genre il y a 11 ans, un truc comme ça là. Mais c'est juste qu'il a tout ce qu'il a dit, il l'a déjà dit. Genre tout ce qu'il dit, il l'a déjà dit dans d'une autre façon, d'une autre manière. Et en plus, dans ce dernier son, je sais pas si t'as remarqué, mais il était en train de t'apprendre quelque chose, une leçon. Il était en train de parler de l'environnement et meat, tout. Veggies et tout. Genre les gars, il faut bien s'occuper de notre environnement. Faut pas manger trop de protéines, tu vois. Faut manger plus de grossir et tout. De veggies, comment on dit ça en français. Légumes. Légumes, voilà, plus de légumes et tout. Il est incroyable. Il est juste malade. N'hésitez surtout pas à le follow. Je vous jure que généralement je fais pas de promo pour les gens. Et chaque Mais vendredi, il sort une vidéo comme ça. Non? Chaque vendredi, voilà, t'as une vidéo comme ça. Ça fait plus d'1 an, je pense, qu'il fait ça. Depuis Covid. Et je sais pas si tu as vu, mais il y a aussi des vidéos où il fait des lives de genre 8-9 heures d'affilée. Où il rappe sur des instrus de gens connus et tout. Hein? Parce que les gens le payent quand il fait ça. Ouais, ah, mais le gars il se fait du cash, hein, mais parce il le fait aussi dehors, en Floride. Parce qu'il se fait du cash avec les AdSense de YouTube. Il se fait du cash avec ses lives, et il se fait du cash avec Patreon aussi là. Un truc de malade. Il y en a qui le payent pour qu'il leur fasse une vidéo comme ça. Au lieu d'être sur Omegle. Juste pour eux. Juste pour eux. C'est J'en ai regardé quelques-unes, mais je préfère comme ça, où les gens s'y attendent pas. Mais c'est ça, parce que la réaction des gens est meilleure en fait. Ouais. Et en plus, des fois, comme vous avez pu le constater, quand les gens lui donnent des mots trop simples ou qu'il a utilisé trop souvent, il leur demande de lui donner des mots beaucoup plus complexes. Il y a personne qui l'a sorti aussi vite que le gars là. Il a dit give me 3 words. Dog, cat, bat. non. Il a fait que des animaux en hâte. Il a géré 3-3-3 et il était ouf. Mais ma réaction, celle que j'ai le plus préférée, c'est celle du gars. What the Ouais, le gars était juste là, blasé. Alors, Non, c'est incroyable. Donc voilà, c'est ça qui est ça. Maintenant, c'est à votre tour de nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Mais quel était votre freestyle préféré? Quel était votre instru préféré? C'était lequel ton instru préféré? Dernier, de loin. Non, moi c'était le deuxième. Celui à la I Am là? Non, ça, le deuxième, c'était le deuxième, là où il y avait plus de bounce avec l'instru là, ça c'était exceptionnel. Moi c'était le dernier lui, moi le I Am là c'était stylé. Le dernier était plus chill, parce que la flûte était chill et tout, le tempo était plus lent en fait. Mais je me demande d'où il ramène ses instrus aussi ce gars. Si, je connais, il met ça sur la description. C'est des gens qui lui envoient? C'est des youtubeurs qui font des instrus professionnellement, tu vois. Donc, et d'ailleurs les gens, enfin ces youtubers, ces beatmakers, non, ils ont des vues grâce à lui. Genre si tu vas dans les commentaires des instrus, c'est yo, I discovered it through Harry Mack, tu vois. C'est comme ça. Moi je serais honoré si, d'ailleurs peut-être que je pourrais. C'est ça, je vais lui envoyer ça, je dis yo man, utilise, lâche-toi. Envoie le dernier. Je sais pas, je t'avais déjà dit, il faut envoyer. Je vais envoyer à l'enfant. Là. En tous les cas, les amis, merci de nous avoir rejoints comme d'habitude, ça nous a fait vraiment plaisir quand même, c'est incroyable. Merci à vous, passez une excellente journée, prenez soin de vous, stay safe, c'est le plus important, et on vous attrape dans la prochaine vidéo. Peace. Hey yo, toi là derrière ton écran là, tu attends quoi pour t'abonner? Vas-y, c'est pas compliqué, t'as qu'à cliquer ici là, ne sois pas timide. Que tu sois abonné ou pas, tu es le bienvenu sur Ovela, c'est comment? Ouah.